want to talk to you guys. We want to discuss simple issues which affect us in our relationships. Ni vitu mob sana zinatu affect. Ni mingi. Hatuwezi cover zote, lakini izile tume experience, tumeona, tumeelezewa, zenye nyi pia mna experience, mmeona, mmeelezewa, tutaziongelea kwa sasa. Ama namna gani tusaidiane? Si ndio? Kabisa. So topic yetu leo kuu itakuwa narcissism. Narcissism. Unajua maana narcissism? Personally, who is like a narcissist? Okay, a narcissist ni mtu anajipenda sana, mtu egocentric. Na egocentric such that anakuwa egocentric paka ile kiasi ina affect wewe personally. Mtu unaweza kuwa na yeye na hakujali, unaona, anajali tu ile benefit anapata kwako. They profit with what they benefit from you guys. So maybe one of you have dated a narcissist, maybe not. They are both men and women. Men and women both are narcissists, but until you are told, if you're not smart enough, who does kujua what? So what we are trying to do now is to teach you guys how to spot one, know one, ama characters zenye unaona kwa mtu na maybe wewe mwenyewe kama mimi ni one of the victims or ndasema nimepitia. I didn't know that was it. I used to feel it is love. It is someone showing me love, but at the end of the day it was not love. It was just him kujifulfill, you know. Sometimes in this life kuna kupanda na kushuka. You can be at good terms or at bad terms, and they say relationship is two people, like you come and agree and accept each other, like this is your weakness and I'm okay with it, and this is mine and you're okay with it. But it reaches a time sometimes mnakwaruzana kidogo, but unapata wakati yeye ndio amekukosea, you end up you yourself mwenye umekosea una apologize. At first I thought maybe that is love. I need to apologize, I need to be submissive, I need to, for that love not to end. But now here we are. Yes, here we are. Usijali. Wanakuanga hivyo. So traits of a narcissist. Venye mimi najua, like wewe ulikuwa umependwa kabisa. Like hata ungeniambia unakumbuka there's a time you tried to tell me and I was like no. I don't know what you're saying. You know, someone knows everything, like what you like. I mean, maybe my food to be cooked this way, to be served that way. And the perfect person. The perfect person, yes. I like my person akiwa amefanya hivi, amevaa hivi, ameenda hivi. Like he used to do everything the way I like it. So kwako wewe umepata kabisa, ile hata ungeniambia nitoke hapo shida bala hata wewe sasa ningekungoa kwa maisha yangu. Ungekata hapo kwa kusaidia kabisa. Like we remained, and then there's one thing I don't know if it is nature ama nitasema unapatanga wewe mwenyewe ulikuwa na very big many of friends, but big circle, but yes, inakuja inakuwa smaller each, inapungua, unapata inaenda tu pole juni aje, but you just find yourself having less and less people to talk to, less and less people to, like, you can call and just be free, less and less. Sometimes you don't want to upset the person. So amekufungia yani you are alienated from your friends. Exactly. Hata kwambia direct, like I don't like your friends. Hata kwambia tu you don't give me enough time. Unashinda which enough time are you supposed to create, like more than what you're already giving out. So to understand, when you are in the relationship ulikuwa na feel uko peke yako tu na yeye, as in yeye ndio kila kitu. It should just evolve around the two of us, you know. Because at times maybe ilifika mahali and inaweza sema I got caught up. Because I also get mad because mimi nime lose my friends, but here kuna wale bado wana relate now. Bado kuna mademu wengi kuna mimi wangu nimeshakata mpaka men wale tulikuwa tunasaidiana somewhere. Hata wewe mwenyewe unakumbuka, hata wewe tulikuwa hii safari ilikuwa ngumu. Kila siku hii safari ilikuwa ngumu sana. Inapungua tu bila kujua. So you don't get time to do any other thing. Ni yeye tu kwa maisha yako na revolve. You wake up, you do ABCD, ufanye kazi umalize 8 hours, ni whatever anasema unafanya, you will do.
whether mtakaa kwa nyumba the whole day watching movies. Yani in short, hauna control ya maisha yako. Yani okay, wewe utajua una control. Right now that nimekaa nje like, oh, we separated, sorry, 1 year ago. Yeah. After that, yes, after that sasa ndio nilikuja nikajiuliza haya. At this time I used to so during my healing process it was very tough because I had no one else. Sikuwa naenda mahali because he was my everything. Like I wake up, I wake up, I do this, I do that, we finish together the day. The next day, you know, a day, it becomes a week, it becomes a month, it becomes a year. Yeah. So now when you separate to that person, you inaanza kudown on you like, haya, this has been happening. I had this friend. When you call that friend, it's like, nowadays we're busy. You know, but you didn't do it willingly. Willingly, una cut off, but you just found yourself. You don't have time for any other person. Except him. So, guys, I'm going to give you the points how to spot a narcissist. Unaelewa? So, narcissists kwanza, they are smart people. Hakuna narcissist fala. Hakuna mjinga, utaipata mjinga. Hao watu they are smart kushinda politicians. Unaelewa? Because if somebody anaweza fanya wachane na family, wachane na friends na usione akikumanipulate, huyo mtu lazima kumsharp sana. Unaelewa? Well, this is what a narcissist do. Unaelewa? A narcissist ataku identify kama tumeli target ama mtu anapenda. Unaelewa? Narcissist si ati akupendi. No. They love you. They love you. They're genuine. Their love is very genuine. Anakupenda tu kama kawaida. Sasa nataka kutumia, this is not one of those swindling things kama tutaswindla. Yes. Sio hivyo. Si mambo na Tinder or anything atana kuswindle. No. Anakupenda. But sasa atakuchukulia advantage. Unaelewa? Atakunyima a voice. Atakunyima brain ya kuthink on your own. Unaelewa? Nasi takisha kupenda kama venye nakuona hivi, si ndio? And then I'm attracted to you. Yes. So I try to find out nini wewe unapenda. Yes, what you need in a man, your past relationships, your heartbreaks, what have you, unaelewa? Then with the time we talk, we are friends, unakumbuka? They first become friends. Become friends first. Yes, then you go to another level. So I find out much about her. Ataniambia like, my guy used to do this, I didn't like it. I note it down. Ataniambia this is what I want in a man. I put it down. Ataniambia A, B, C, D. You see, women are not so much complicated. Unaelewa? Women, no, you guys are not much complicated. Okay, when we love, we pour out our heart, but we can be complicated in a way. Yes. Kama sikufeel, there's no way I can tell you, napenda mchele yangu ikikaangwa na nini kidogo, na iliki ama kitu kama hiyo. But nikikupenda, najifungua ile najiachilia. Ila hata kuja hata ile ujeniuliza nakwambia napenda black forest ikiwa na strawberries, unajua na ile yeah. So nikifunguka kwako ndio naweza, but kama sijafunguka kuna vitu we tend as women we tend to that's why they say women wanakwambia na too many closets. We don't just open up at once. You just first want to see unataka kujua mtu can I trust him. So the moment, I think what happened to me is we were friends for a very long time, 2 years huko, and it's someone I knew from my younger age. So unaona hiyo ni mtu ame take time kabisa. Because I can't just open up to someone like nimwambie mimi asubuhi nikiamka I like listening to this kind of music, you know. Yeah. So the point is they gather as much information as they can. And they become very good, like wezi nyimana information. When niambia takani wewe umeamka unapenda mkate wa siagi na imewekwa mayai kando na nini mayai ijapikwa ile kabisa. Na mtu leo akufanyie, kesho akufanyie, ama wakati mwingine si utaanza tu kufunguka pole pole. Hii Nairobi. Shamba la mama. Hii Nairobi ndio nakupakia mkate wa siagi asubuhi mapenzi. Wewe hata niambia ulikuwa unaimbiwa. Acha tu. Mimi kwanza nilikuwa mimi hata mpaka sasa I think hiyo ni weakness. I love a man who can sing, and those men with the deep voices. I used to have that. Nakwambia angekuwa kama yangu sasa. Yeah. Angekuja tu hata sijaamka, umejifunga hiyo stocking yako. You know they make you feel so beautiful. Yes. You are a lady. You're my night and shine.
and I love you. Now you imagine someone singing for you that in the morning. Not just here tumefungua macho yote. Hebu niambie utakuwa na nguvu ya kukasirika. Nguvu ya kuachana unatoa wapi? Wanaume mwanze kuimba asubuhi. Hiyo ni siku ya kwanza. Tunasaidiana pia hapa. Mwanze kuimba morning. No, unajua mtu wako anapenda nini? Mimi napenda kudance. So at least we are complementing each other. Yeye kudance hapo anapenda kudance. Mimi napenda kudance anytime. I don't have to be hyper or something or drunk. Me the movement itself, yani it's in you. It is just that, yes. So na yeye alikuwa anapenda kuimba. So I think we were complementing each other. So he could sing very well and I could dance. So sometimes he could just sing and then I dance and he starts and he just starts beats and I dance, you know. Nguvu ya kutoa kwa mtu kama huyu. He was the perfect partner. Perfect one. So guys, like mnasikia, this guy alijuana no dem. Ni best yangu sana tumejuana sasa hivi miaka 2014. It's almost 8 years. She's my friend. Mimi namjua vizuri kabisa. So this guy too alikuwa namjua. Akamsoma, he knew what she loves, what she doesn't like, cause pia alijuana tokea utotoni, si ndio? Now that's what a narcissist do. They find out what you want to hear. Unajua mimi kuambia msichana like I can tell you I love you. I know that's what you want to hear. Unaelewa? It's not what I mean. No. It's what you guys want to hear. So if that's what you want to hear, that will give me you. Simple. That's your price. Yeah, me saying I love you, that's the price. I say it. I love you. Now, narcissists, they manifest themselves as the perfect partners. Unaelewa? Huyo alikuwa anaimbiwa asubuhi. Unatoa ngapi uimbiwa asubuhi? Angalia tu maisha yako. Hata kupikiwa bado unapikiwa paka mahamri. Mwanaume anakanga unga jikoni. Anakaranga. Surprise. Umetoka huko na kuja. Yeah, apart from that, the thing is, ladies, when you have a failed relationship, it means you lacked something in it. Unaelewa? So they come to replace that which you lacked. That's what they do. Simple. Chenye huku wanacho wanakuja kujaza. In life everybody misses something. Kila mtu kuna chenye anakoseanga. Sasa wanakujanga ni ile manifesto ya kujaza. Ni kama mwanasiasa. Nitajenga barabara, juu hakuna barabara. So ukimwambia wewe ulimiss kitu fulani kwa ile relationship, atakuja nayo. Yes. Now the first time he will love you so much paka utajuliza. Is this real? Is this real? But say anakuwa sure it is real. You know, our endangi, our fluctuate like ati leo atakuwa hivi kesho. No, they are just perfect. And they are patient. They are patient. Utalament, utapiga makelele, atakuwa tu calm. But they are used to complain sometimes ama nigombane, but he'll be very calm. Utamaliza niambie okay I'm sorry. And you're like, right? Hizo wazote ninaongea. Unajua na saa maybe wewe ndio mjinga. Yeah, so unaanza kujiambia ama mimi ndio niko wrong. Now you start feeling guilty, you know. Guilty, yes. Yeah. So ama na play na your psychology. Anakuambia you are the one who did this, that's why I did this. You know. Sasa mtu akaanza kuambia hivyo. Reverse psychology sasa. Exactly. Maybe umekuja umepata namba ya dem, ametumiwa maybe boobs ama huko chini pisi. So when maybe you get it by mistake, unajua sometimes umekaa mtu anakuambia hebu tuangalie hii nini and then they just pop up. So unajua of course itafunga macho na nimeona hii ni picha imeingia. Lazima kama ni new lazima. Ni baya juu ukileta hivi ukikuja ikipop kwa screen inaleta the thing. So unajiuliza haya mbona anatumiwa and I am here, you know. So ataigeuza like you know last nini you've not done this. You've not done this, so you become the reason that now why and I get nude from the other person. So he's the victim. So wewe ndio umefanya. Now you end up apologizing for you nude ametumiwa na si wewe umetuma. Okay, ngoja kidogo. Yeah, ametumwa nude. Then anai-change, makosa inakuwa ni yako. Inakuwa ni mimi ndio nimefanya. Ndio maana ametumwa nude. So you end up when una apologize paka unaanza kubeg like okay, let's just work this relationship or something. Because yaka anakuonyesha yuko ready to leave, you know. And there's nothing as bad as when a man knows that you are scared of him leaving. Yeah. You're scared of him leaving the relationship because once mwanaume amejua that is your fear atakuwa anaitumia any chance anapata. So he knew mimi nampendele sana and I would not want this relationship. He should do it because of something small. What he was giving you in life was you thought was much more than what you are giving him. So you had to abide by the rules. Exactly. I was working, I was the breadwinner, I was doing anything, but he still could find time to cheat, and it was my fault.
In And you Nairobi apologize. And una by then you apologize. apologize. Atakuwa very mad atakata ama ataenda hata ajipike. By the way, this is the true story. Now the bad thing of mwanaume anajua kupika, sasa acheni wapatie story. He used to It's a good thing. Men ladies compliment sit and stuff. Anapika na anapika chakula yake peke yake na atakula pancake, atapika pancake mbili na hapana, wewe hapana wezi. I'm telling you, and I used to see it na nitaka hapo nikijihurumia because sasa mimi pesa zangu nimesha pay everything in the house. Sina anything else, nimebakisha tu ningoja another end month nilipo. Wait, okay. What? Nati unalipo anakwambia nataka kwenda kuona mama mali fulani. Hiyo pesa umempatia fare ama transport. Ataenda on patience mahali dem mwingine huko on the way kuona mama na ataenda kwa mamake only 30 minutes. Utajuaje? But wewe si ni mom na ndio adhibitisha yako kwa mama, atakupigia akiwa na mamake, ukisikia sauti ya mamake wapi kwa background. Aki mapenzi wewe, aki mapenzi. So it is hard. It's me up to now ndio nilikuwa najuza how did you manage? Yes, how was you managing? Because right now you can't just lie to me and I look at you. I'll just tell you na hiyo yada. But you could just play with my mind like hata singefikiria anything else. Na hata ningepata napigiwa simu hata saa 6 usiku au saa 9 ataniambia kazini yangu I came to find out almost when we were tunakosana. The woman she was calling the cousin, si cousin, ni demu wake. Na mimi najua kitoka ameenda kwa nini ameenda kwa cousin. Imagine. Siku okay Janet, saa usiku. Cousin yako anakupigia simu saa 9 usiku akitaka nini? Cousin yangu amenipigia tukutane sijui kesho sijui saa ngapi ndio. Wakifanya nini? Sasa cousin wewe ukiambiwa ni cousin utaanza kufikiria ni si cousin. Na unaona ukimuuliza atakasirika. Sometimes namwambia hii masaa it's too much. Don't hata mimi kwanza nilikuwa nikipigiwa simu at 10:30 pm ataniuliza calls at this time and you're like okay, so I used to tell my people please after 10 no calls, you can text nitakureply ama nitakunini kesho. So my people used to know at that time they will not call, but to him anytime midnight unapata kwa call, video calls, and mark you I am the one paying for that internet. Yaani huyu mtu wewe ulikuwa umempenda kabisa. Ila hata ningeambiwa kitu kingine ningekata, hata ningeambiwa na cheat. There was a time I was told nimeona mtu wako na mshana fulani mahali fulani, and I was like aliniambia anaenda mahali fulani. I refused mpaka ile time nilikuja nikapata picture wako kwa hoteli Thika Road, na mimi mwenyewe hata hajanipeleka hoteli. Anytime we argue ananiambia you take me out. I'm like you take me out, what do you mean me take you out? You know, ati mko in argument anaanza kwambia stop complaining of how I treat other women out there, you be contented vile na treat. Ati you should complain na uniambie nichome nyama ama unakuja unanipeleka out. So I used to ask myself now, hiyo time singejiuliza, sasa ndio najiuliza wait, alikuwa ananiambia mimi nimpeleke out, why should I be the one to take him out na yeye anapeleka watu wengine out? What did I like? So huyu jamaa yeye kwa maisha alikuja alifind the void iliyokuwa nayo, yes, akaitafuta, si ndio? Akaipata. That is the first step they do. They find the void, wakishaipata they feel it. Unaelewa? Wakishaifeel wanakupenda like they love you for real mpaka unaanza kushuku. Now nobody wants something bad, kila mtu anataka kitu kizuri, si ndio? In life hata mimi nataka kupendwa, nataka msichana tamka asubuhi aniimbie kwa masikio. Msichana atanikiares, unajua kuna msichana anakiares kichwa hivi. Ama massage. Imagine unaimbiwa asubuhi na hujawasha radio, wewe ni kuimbiwa tu. Hata massage ulikuwa unapewa twice a week. Hiyo mimi msichana akinifanyia mimi hata siwezi na msichana mwingine kwa barabara honest. Mimi nikipendwa hivyo. So that's what they do. They fill the void. After they fill the void, now they love you. They start loving you. Who utaona red flags at first? You don't. They treat you right. They even pay your bills. That's how they start. They pay your bills. They help you pay your bills. I believe sometimes they used to take care of you. Exactly. Everything. They do that. So, to you, this is a perfect gentleman. Guys, there's nobody perfect in this world. Kila mtu akona makosa. Kila mtu akona kasoro. And in relationships, there are things you can stand and some you can't. But ikifika mahali, you can't stand something and you are not willing to let it go, inakuwa unhealthy. Inakuumiza. Unaelewa? So yule dangu alipendwa vizuri, akaingizwa pale. Now, the second thing they do after that, they alienate you from friends. You had friends before you met him, right?
good friends, I believe. Yes. Nakumbuka hata tulikuwa group, watu walikuwa wanaenda trips and everything. I used to go to trips, inaitwa the charity events. Charity events nakumbuka na marafiki wengi sana. Yeah, I used to avail myself, but after that hata mimi was so close. Unakumbuka Wednesday night tukaenda karaoke. Tunaimba. So unakumbuka tukiimba? Tunaenda karaoke like I remember. Because I love music. So nakumbuka. Then you just went. I just went miss. Because the last thing Nick kuja kuona, by the way, we were so close, but the last thing I saw mimi ulipostia group ukiproposiwa. So nakumbuka there was a proposal, ulipost group ring and everything. And we were happy. You see, seeing one of you getting married bana. It's a good thing. Mwanaume pale amepiga magoti, msichana ameshangaa. Mimi nikajua pilau ndio hii. Unajua? Twala bana. Nyama ndio hii. Unaelewa? So ilikuwa the start of an end. Kumbe it was the beginning of an end. Yeah. Beginning of the end. Wewe bana mbona umeelewa chenye nimesema? It was the beginning of the end, don't you? Kabisa. So my sister fell in love. The guy loved her. I mean, I believe so because I know men can also love. But narcissism it's a trait. It doesn't mean somebody can't love. You know, they just love it, but it's a trait and it's a danger. Kitu ya pili, they alienate you from your friends and relatives. They start by telling you like, okay, when you December, they don't tell you like, usiongee na huyu. They don't tell you, they don't even comment on anything you do with them. It's just atakuuliza tu. Like when, let me give you an example. I'm good at giving examples because kama the time nilikuwa groups. Unakumbuka niki left all the groups. Then ukaniuliza, mbona ume left hii group, mbona ume left? He came and asked me, how does this group help you? Because yeye yako in any group, like alikuwa tuna chats. So akaniambia yuko in group. So I was like, okay, me I just nikamwambia ninakwanga tu sometimes fun, sometimes you plan where you're going, sometimes EBCD. I don't see how it adds value in your life, because kama ni charity, let them reach you through calls or text. But you know, group iko na watu wengi, wezi niambuta kumbuka each and every person. Like I want to go to tunaenda Machakos, juu kila kitu inakuwa updated kwa group, kila kitu, so they expect umeshaambiwa. So utangoja kila time the organizers wakuje kwa inbox yako kwamba okay, tunaenda Machakos, will you be available? You know, it's hard. They'll tell you the first time, but the other times theater watachoka. So that is how aliniuliza, how does it add value na add nini na kwa maisha yako ama ina minus. So I was like, okay, it does not add value. Akaniambia, to me, I am contented with you, but I don't need any other thing. Like, so unajua mtu akikwambia hivyo ni kama amekuchallenge. Mimi I took it as a challenge. So what followed next? Hata mimi nika leave groups. Okay, kuna zingine siku leave, nilipata nitoa groups because another thing that I made a mistake. Alikuwa na access na simu. Alikuwa na access. That was where I was coming from. Another thing, I made a mistake, and up to now unaambianga mtu yote akiwa in a relationship, don't fall into what I did or don't do what I did. Alikuwa na access to my phone, like password ya simu yangu, pin ya M-Pesa, pin ya ATM. And sometimes ATM card. Yes, my ATM na M-Pesa is because natumia the same pin. And the Macu, I didn't tell him. Nilikuwa namwambia wakati we were still dating. Like, I'm not good with numbers, but ile siku ya my birthday, he took my ATM akaenda kabuy birthday cake, Black Forest ya 220 with my card. So I was shocked. Details. Yes, I was shocked. Like, okay, ni Black Forest, you know I love cake. As in, mpaka unajua ni 220, and hizo details. Mimi cake inanunuanga all the time. So, yeah, you know hata wewe tulikuwa tunaenda na kununua red velvet. So I love cakes. Guys, msijali, sisi we are so close, msijali. Yeah. I love cake. So it was on my birthday and I felt very offended by that. I would have appreciated that akopebeshte yake aninunuleo birthday hiyo slice. Okay, skiza kwanza, you are offended. Ulimwambia like you offended? I did tell him later on. But then hukumshow. No, sikumshow because akasema hata kama umejinunulia ndo kwa do you mean nimejinunulia? Ati nimenunua kwa ile ATM card yako. And I was like, okay, but I think alikuwa anajua my moods, aka notice tu nimechange, and he was like, are you okay? And I was like, yeah, I'm fine. Sasa mbona kumwambia you are not fine? Like hiyo sana nataka tujue.
Kwa nini hiyo time hata ungemwambia? sijui kwa nini sikumwambia. Honestly hata I don't know why I didn't say, because alikuwa amekuja hata alikuwa amepika by the way nyama. Well guys, I will tell you why she didn't say. She was fine because this is somebody who loves you, this is somebody who treats you right. Now to you it's a simple mistake. Amechukua 220 akanunulia Black Forest, so utamkasirisha na hiyo, unaona? That's why she never said she was not fine with it, because this guy is always there, this guy is in love, he's treating her right. So hangeona reason ya kucomplain. Yeye aliona chenye yana receive from this guy, so she akuona she didn't mind this guy crossing that bridge, unaelewa? Na guys, your ATM bana, that's your personal information. Simu yako hata kama unapenda mtu to the huku juu, hey bana, don't do that, because yeye alianza ati in a relationship you should be honest and you should be open and you should be what. By the way alikuwa amenipatia pin ya simu yake, but after 2 days I noticed that change pattern ya whatever ya simu tu with access. So umesikia hiyo? First she was alienated from her friends, alitoka groups. Once umetoka groups, let's be honest, in Nairobi sasa hakuna mtu akona time ya kupigia simu unless ni kitu ya dharura. The first thing, if you want to contact somebody these days, you text. Si ndio? Mtu ako busy, you just text. Calls come kama kitu ni dharura ama so much important, but people text. Now once you are out of texting or out of WhatsApp, communication yako imepungwanga by 40%. Let me tell you, there was a time ningeka a whole day hata ende na simu yangu singepata call isipokuwa from my sister. And me, I used to call. Yes, and you, yeah. I used to call. But any other person, very rare. Hata kuna time a colleague called, akapick your call, akamwambia siko. Na after call, I think he deleted. Because mimi nilikuwa kuangalia, nilikuwa naosha vyombo huko the other side huko nje. So angekuletea simu akasema hauko. Okay, alipick. So alikuwa make like you can, but mimi sikuwa na ile tabia kupick calls. Like I don't know, kuna tu ile vile umelelewa, you know, some things are very hard for you to do. Hata ni principles to like privacy ya mtu space. Hata ingekuwa sister yangu anapiga simu angepiga anasema, mambo share hivyo, and then asema acha nimtafute ama ameenda mahali fulani, you know. So a colleague once called na ilikuwa something amepatiwa bonus na alikuwa anataka twende out to do some shopping, like afanye nyumba yake na kidogo for me, because hiyo kazi tulifanya mimi na yeye ndio iende through. So akasema haizi kula peke yake na yet there was someone. So unaona yeye alipick call na akasema siko, and he didn't tell me someone has called because alisikia tu ni sauti ya boy na aka delete the call. Guys, that's a red flag. There's no way mtu atachukua simu yako alafu delete call. It means mtu ataki ujue somebody was into contact with you. This person is actually barring you from your friends. He's buying you. Ndio kitu alikuwa anafanya, si ndio? Kolego akishapigia mwanamume ashike ambu kama hiyo, then they don't hear from you. I came to know after they wouldn't call again. After a J call, so after 2 weeks ndio niki complain, sijui nini sijapata hata bonus nini, and then it was like this is sometime I called and nikaambia uta call, and they waited for you to call. Who call? I went and used and cashed the check, and I was like, what do you mean you called when? And I was like, no, you didn't call. So mimi on my end nikamonyesha mpaka nika screenshot the call logs zenye anasema hiyo day his number was not there. Na yeye on his end akinini aka screenshot na mpaka the seconds they and it was there. It was there. So did you confirm it from your guy? When I asked aliniambia kumbuki. So ukumbuki, where are you getting the information? Utapata wapi tena another proof useme iliingia na ikadeletiwa, because azionyeshangi kwa bin ati hii call ilideletiwa. The moment someone has already deleted your message or call, sina konge imepotea hivyo. Not unless now you go to Safaricom and convey this and that. But easy phones nowadays, hiyo tu ndio technology bado ijifikia, because if someone deletes your message or your call ama M-Pesa, hata there was a time alijitumianga do punch na aka delete message. So mimi nikienda mahali on the back of my mind najiambia I have 5,000. Nikilipa nikiletewa balance, I'm like, hii pesa nyingine ilienda wapi? I'm trying to look at the messages, sioni the flow of cash until I took the mini statement, until I kadogo. All this while these were all happening, to you they were normal, they were okay. Okay, kuna time nilimwambia ananiambia si nililipa ile loan tulinunua food. Makiu anakwambia mlinunua food, na mostly nilikuwa nikipata mshahara tunaenda kununua hata shopping ya more than 5,000 na ikai hata amount. Na hiyo pesa bado amechukua loan na baada anakuambia katikati ya month alibuy food. Now you wonder
you bought food and they also bought food. Bought food, like Yes, what are we doing? Which food? Which Ama food did you where? buy? Exactly. So kuna time I used to nafinyika, but sasa nitaongea na nani, you know, unaambia mtu because your friends are no longer, sasa they are no longer even your friends are no longer texting, talking to you, you can't talk don't, to your parents. Sasa uwezi anza kupigia babako mwambie nikipika mchele na marage mzee atakula, nataka vitu kama nyama, kuku, samaki, na umeishiwa uzi mshahara zinaishanga katika guys, listen, the second point is they alienate you from friends which they have. Now you are alone, unaelewa? Now it's you and them. It can be a man, it can be a woman. Narcissists are not necessarily men. Yeah, they can be even women. Even women, yeah. So mko na yeye, mko watu wawili. And another thing they do, those closest to you, those that they know they can't put off, they befriend them. Unaelewa? They pamper them. They show them how good you guys are, how your relationship is faring. I could tell my sisters or my parents wangekata niambie nini shida, because nobody would believe you. Yes. Until ilifika mahali sasa yeye mwenyewe alifanya kitu huko kwetu, they were shocked and they were like, huh? This could happen. Kumbe ako hivi disrespectful, you know. Yes, so guys, listen, this is the point, Huyu msee akishajua kuna sisters, you can't cut your sisters off. Kuna parents, you can't cut those guys off. Wanaenda wanajifanya wazuri. Most of you are in relationships. Some are married, I know. And you know this kind of people. Watu wengine wanasema, na wewe nayo uko na bwana mzuri, ama wewe nayo uko na mke mzuri. Exactly. And then you're like, kwani is this how marriage should be, or is this how relationships should be? The thing that is killing us nowadays, that's when there's a lot of suicide, a lot of depression. Not on one, like nowadays killing is like just going and buying a cigar in the shop. It's easy. It's easy because one, unapata huyu mtu vile amekuchukua. Vile amekuchukua, exactly. Yes. So when mtu unaenda unaambia mtu, amenifanyia hivi, amepika chakula akakula peke yake, the first thing utaambiwa, marriage is not easy. Marriage is not bed of roses. Marriage is not this and that. So you know, utarudi huko ukisema, okay, let me fight for my marriage. Nimeambiwa marriage is not easy. But in the real sense, you saying marriage is not easy, unapata hiyo nyumba ndio utauliwa hapo ndani. You know. Because okay, let me get this. Okay, this guy, he like married my sister. They were a couple, they were living at the same place. See, hiyo ni ndoa imeanza. Yes. At time we were to go to Rurashu and stuff. Unaelewa? And mind you are the one to pay for